Malgré certains obstacles, les guides de pratique clinique offrent des opportunités au sein du système de soins de santé canadien. Comment mieux utiliser les GPC pour avoir un plus grand impact sur la qualité des soins et la performance du système de santé? Canada has been at the forefront of promoting evidence-based medicine, trying to make sure that patient care is based upon the best evidence that we have to improve patient outcomes and healthcare systems. And that's been a huge contribution that Canada has made to the world. Frustratingly, I don't think the Canadian healthcare system has got the best benefit out of evidence-based medicine. Alors, où faudrait-il concentrer nos efforts afin de profiter pleinement des avantages des GPC? L'un de nos axes prioritaires est l'utilisation des GPC pour les patients atteints de plusieurs maladies ou la multimorbidité. On parle plus de 2 maladies chroniques. Il n'est pas rare en soins de première ligne de rencontrer des patients qui vont présenter 5, 6, 7 ou même 8 conditions médicales chroniques ou maladies chroniques en même temps. Alors, c'est à ce à quoi on réfère quand on parle de multimorbidité. Il y a une pénurie d'études et d'expériences cliniques sur les soins aux patients ayant des multimorbidités. Writing clinical practice guidelines, and I have been involved in that, is not an easy process to start with. But it's a lot easier to write a clinical practice guideline about a condition like diabetes or coronary artery disease than it is to write a clinical practice guideline about a senior citizen with diabetes, coronary artery disease, high blood pressure, kidney problems, and on. Je me suis intéressé à la multimorbidité dans mes recherches, probablement parce que j'étais un peu frustré de voir que la plupart de mes patients cumulaient des maladies chroniques et, traiter ces patients-là, ça se passait pas du tout comme c'est décrit dans les livres, dans les volumes, dans ce que j'ai appris, ou même dans les lignes directrices. On reconnaît qu'il faut appuyer la recherche sur les GPC axée sur les soins aux patients ayant des multimorbidités. Il faut juste savoir qu'il y a maintenant un courant international de chercheurs qui s'intéressent à développer des recommandations pour les développeurs de lignes directrices, mais aussi pour les médecins qui ont à appliquer plusieurs lignes directrices. Alors, ça va être à suivre dans les prochaines années. Un deuxième axe prioritaire est l'intégration des GPC dans les milieux cliniques électroniques. Healthcare is increasingly moving into an electronic era where electronic health records and other tools are being used to support practice. Embedding guidelines in simplified, easy-to-read formats so that they can access them at the point of care when they're making decisions results in much better uptake of guidelines. Les outils électroniques tels les modèles d'ordonnance clinique peuvent signaler aux cliniciens les soins à prodiguer aux patients. Ceux-ci sont des listes de vérification par étapes développées à partir des GPC et disponibles au chevet du patient. And those order sets are the most direct route I've ever seen for integrating clinical practice guidelines to the point of care. So, for example, we have pneumonia order sets. We went to the pneumonia guidelines. We wrote the order set. We reviewed it with our respirologists and general internal medicine doctors. Everybody agreed that this was the best way to write the order set, and now every person who admits a patient with pneumonia uses that order set. Donc, est-ce qu'on fait le suivi des GPC? Est-ce que les patients en bénéficient? La collection et l'analyse des données de la performance est la troisième principale opportunité pour les GPC à l'avenir. We are always actually ongoingly looking at ways to learn from the field. The latest piece is that we actually also now are adding an evaluation component where organizations are providing the data and collecting the data to evaluate the impact of the implementation on nursing practice and on patient outcomes and on the organization itself. It's very easy for us to say there's gaps in care, and people will sometimes listen to you. But what's really powerful is if you can actually measure the quality of care and provide very clear data-driven information regarding here's where the successes are and here's where the gaps are. It's really hard to refute, objective data that was measured. En fin de compte, les patients devraient être les principaux bénéficiaires des GPC. C'est pourquoi la participation des patients est un autre aspect qu'il faudra examiner à l'avenir. When our hospital system and our medical system was built, it was directed at acute care, at acute infectious diseases to be specific. And when you have an acute infectious disease, you're taken care of by experts, people who know what to do.
But the morbidity has shifted. So now most people suffer from chronic diseases, long-term chronic diseases that progress very slowly. And in order to deal with those, you have to have patient participation. Dans l'élaboration d'un guide de pratique clinique, la participation des patients ou de représentants de patients à tout le processus est vitale, puisque le guide vise à les aider, de prendre leur perspective de quelles sont leurs préférences, quelles sont leurs valeurs, amène à faire des recommandations auxquelles ils sont plus susceptibles d'adhérer. If we have more patient and family input, we would be able to have CPGs that are much more realistic and also would have better outcomes and result in better processes. Au Canada, la collaboration et le partage des connaissances parmi les chefs de file de la santé, de la recherche et de la pratique clinique sont importants pour améliorer l'impact des GPC dans le système de santé. Countries such as the UK, Australia, New Zealand have all invested in a national strategy for guideline development, dissemination, implementation. And we clearly see that in those countries, high-quality guidelines are produced and are more likely to influence practice and improve healthcare systems. A national strategy for guideline development in Canada might allow us to tackle more proactively the burden of diseases that we see here by having a plan in place for which areas we're going to develop guidelines in, and in turn support the organizations that are going to develop those guidelines. Des opportunités importantes existent pour les GPC au Canada. Afin d'assurer que les GPC offrent un maximum d'avantages, la coordination de toutes les parties prenantes est essentielle. The conversations we're about to have are not going to be easy. There will have to be barriers that will have to be broken down. There will have to be some resources put into the development of national practice guidelines. And there will have to be some careful thought put into how we actually integrate the healthcare system so that it is the easy thing to do to follow a guideline.